And that's it for our episode, my dear viewers. I hope that you really enjoyed it. And again, for the movies part, it's one of the movies that I really liked when I was young. So they made a new one with the new characters and the new distractions. So I hope that you really enjoyed it, and see you next time. Kuwait Fund for Arab Economic Development is the first institution in the Middle East that took an active role in the international development efforts. The Kuwait Fund extends loans on concessionary term to finance development projects in the developing countries. The fund, a non-profit organization, also provides technical assistance to finance the costs of the feasibility studies of projects, as well as the training of nationals of the borrowing countries. In addition, the fund subscribes in the capital of international and regional development institutions. Today, the Kuwait Fund forms a solid bridge of friendship and solidarity between the state of Kuwait and the developing nations. The idea of setting up the fund came as an initiative by late Sheikh Jabr al-Ahmed al-Jabr al-Sabah, who was then head of the Department of Finance and Economy, after touring a number of Arab countries which were in need of financial assistance to complete their development projects. The fund started its mission with a capital of 50 million dinars, which then accounted to about 30% of Kuwait's total actual income. صندوق الكويت موجود بالسنغال منذ عام 1976. السنغال كانت الدولة الأولى جنوب الصحراء التي تعاونت مع صندوق الكويت في مجال تمويل المشاريع. أود قبل أن أتوسع في هذا الموضوع أهنئ سمو الأمير بمناسبة مرور 12 عام على تولي مقاليد الحكم، وسمو ولي العهد أيضا بمناسبة بيعته كولي العهد لدولة الكويت. نتمنى لهما التوفيق والصحة والعافية، وللكويت دائما الأمن والاستقرار. هناك كما قلت 26 مشروع مولدها صندوق الكويت للسنغال بمبلغ تقريبا 110 مليون دولار الأمريكي، أو 110 مليون 300 مليون دولار أمريكي، تقريبا فيما لا يقل عن 17 مليار فرنك سنغالي في كل المجالات، في البنية التحتية خاصة، وفي الطاقة، وفي المياه، وفي الصحة، وخاصة في البنية التحتية الطرق. يعني نصف هذا المبلغ ذهب إلى الطرق والاتصالات. وهناك أيضا طبعا تعرفون أن السنغال استضافت القمة الإسلامية مرتين، في عام 1991 وعام 2008. الكورنيش الرئيسي بدكار العاصمة ممول من قبل صندوق الكويت للتنمية. فلذلك احنا استفدنا كثير من هذا الصندوق، طبعا بفوائد لا يذكر بالمقارنة مع الصناديق الأخرى التي تقدم التمويل أو القروض لدول أخرى. هذه كلها بتوجيهات من سمو الأمير الله يطول بعمره، وسمو ولي العهد، وأيضا من معالي نائب رئيس المجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس صندوق الكويت للتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الكويت للتنمية. ولذلك نحن مسرورين جدا بهذا اللقاء، لأن صندوق الكويت تقريبا 946 مشروع في العالم كله، بما يزيد عن 100 دولة. هذه كلها صندوق الكويت موجودة فيها، وله دور كبير
يعني في التحالف العالمي لإعادة تحرير الكويت. في كثير من الدول خلال أزمة الخليج ما عرفوا الكويت كدولة، عرف الكويت إما عن طريق الصندوق الكويتي أو من المحسنين والجمعيات الخيرية. هذه كلها من الأشياء التي نذكر للكويت، وهذه التوجيهات من القيادة الحكيمة لسمو الأمير ومن القيادة السابقة لا يرحم المتوفي منهم، ومن أيضا البيضاء الكويتيين والمحسنين الكويتيين والجمعيات الخيرية التي ما قصرت في اتجاه العالم كله، ليس فقط في العالم الإسلامي ولكن في العالم كله. لا ننسى أيضا مبادرات سمو الأمير الخيرة، سواء في تخصيص 5 مليون دولار لمحاربة مرض إيبولا التي كانت حصلت في بعض الدول في غرب أفريقيا، وتخصيص 1 مليون دولار سنوي للمرحوم جاهز السيد عبد الرحمن الصميد، وأيضا 1 مليار دولار التي خصصتها لأفريقيا خلال القمة العربية الأفريقية التي عقدت بالكويت عام 2000 إذا ماني مخطئ 2012 أو 2014. فكثير من الدول استفادت من خيرات الكويت عامة ومن صندوق الكويت خاصة، وهذه كلها بتوجيهات من القيادة الحكيمة. ونتمنى إن شاء الله للكويت الأمن والاستقرار ولسمو الأمير طول الصحة والعافية، لأن إحنا بحاجة إليه كما أن العالم كله بحاجة إليه أيضا، وخاصة في هذه الظروف التي يمر بها العالم والمنطقة خاصة. فوجوده إن شاء الله يكون إن شاء الله دائما فعل خير وضمان الاستقرار والأمن إن شاء الله. Le front koweïtien a joué un grand rôle. Le front koweïtien est le meilleur ambassadeur du Koweït au Togo. The activities of the fund was first limited to Arab countries in accordance with the provisions of its founding law. This policy had continued until early 1974. Later in that year, the fund underwent few changes, among which was the introduction of Law Number 25, which expanded the fund's assistance to developing countries, including Arab and non-Arab alike. Under this amendment, the capital of the fund was increased to 1 billion dinars. In 1981, a new law was issued which doubled the capital of the fund to 2 billion dinars and allowed it to contribute to the capital of other regional and international financial institutions, as well as contributing to the capital of enterprises of a humanitarian nature. The fund's loans is the field of development that comes in different categories, which include direct loans to recipients, loans in partnership with other parties, loans for visibility studies, and loans for technical consultations pertinent to technical, financial, economic, or legal side of the projects. Providing loans depends on the nature of the project and the economic situation in the recipient country. The loans were mostly to cover a variety of areas such as transportation, agriculture, energy, water, sewage, communications. The fund has actively contributed to strengthening cooperation and friendship between Kuwait and many countries in the world. For more than 55 years, the fund has been a major contributor to the development of these relations through financing hundreds of projects and providing various kinds of technical assistance. The fund also helped Kuwait grow political clout, which includes international recognition of its role in the field of helping foreign nations, especially by the United Nations, the World Bank, and the Organization for Economic Cooperation and Development. هذا سؤال مهم جدا، لأن هناك بعض الصناديق في الدول الأخرى حينما تمول المشاريع تشترط عليك شروط بعض الأحيان قاسية، شروط تتعلق بالسياسة الداخلية للدولة والحياة الاجتماعية والحياة التعليمية للدول، بعكس صندوق الكويت للتنمية دوره دور إنساني اجتماعي اقتصادي وتعليم فقط. ولذلك رأينا أن كثير من الدول يعني وقفت إلى جانب الكويت أيام الاحتلال الصدامي، ليس فقط لأنهم يعرفون الكويت، لا، إنما يعرفون صندوق الكويت والجمعيات الخيرية الكويتية والمحسنين الكويتيين.
لأنهم أعمالهم كلها كانت موجهة إنسانيا وإسلاميا. فلذلك للكويت عامة دور كبير، ولكن لصندوق الكويت دور خاص في تعريف الكويت وتعريف شعوب العالم بالكويت ودوره، وهذه كلها طبعا تحت أوامر القيادة الحكيمة لهذا البلد. Évidemment, le Togo a bénéficié de ces fonds. C'est dans ce cadre que le Fonds koweïtien a financé le Fonds national pour la finance inclusive qui lutte dans le cadre social. C'est dans ce cadre aussi que nous négocions le projet d'adduction d'eau dans la région de la Kara au Togo. The fund also contributed in strengthening Kuwait's diplomacy, making it more respectful in international arenas. It also helped make developing countries more sympathetic with Kuwait's political and economic causes, warmed Kuwait's relations with regional and international countries, and helped make Kuwaiti investors more welcome in developing nations. The Kuwait Fund's role is similar to the role of the World Bank, but it does not dictate stiff conditions and takes into consideration the economic situation in the recipient countries. The fund does not dictate on recipient countries to change their economic behavior or force them to adapt certain economic policies under the excuse it wants to guarantee the return of the capital. The loans provided by the Kuwait Fund avoid politics and follow neutral policy towards the economic and social system prevailing in the recipient countries. Therefore, the fund has provided loans to countries where the economic system is capitalism, such as Morocco and Jordan, and countries with social economic system, such as Algeria and Syria. This policy has not been applied to Arab countries only, but extended to the developing nations. One of the recent activities the fund has been involved in is the loan agreement with the Arab Republic of Egypt, which worth 12.5 million dinars. The loan, which was signed in November 2017, will finance the development of the drinking water system in the city of Al Arish. The project aims to support the economic and social development of the area by improving the drinking water system infrastructure, reducing water losses, and providing additional quantities of drinking water in a sustainable manner to fill the current deficit in the city. The project consists mainly of the civil and electromechanical works necessary for the development and expansion of the existing water system in Al Arish in the province of North Sinai, in addition to providing engineering and consultancy services to review the final designs of the project. أول هذه المساعدة هي المليار دولار اللي خصص سمو الأمير لدول أفريقيا. طبعا احنا يعني نصيبنا من هذا المبلغ طبعا أخذناها من الصندوق الكويتي واستفدنا منه في مشاريع كثيرة في السنغال وكل دول أفريقيا. أعتقد ما بقي إلا ممكن دول قليلة ما قامت بهذا الشيء. وأيضا مثلا جائزة المرحوم عبد الرحمن الصميد الإنسانية التي خصصها سمو الأمير لهذا الشخص الذي قضى حياته كلها في خدمة الإسلام والمسلمين في أفريقيا. وأيضا 5 مليون دولار الذي سمو الأمير خصصه لمحاربة مرض إيبولا الذي أصاب بعض دول أفريقيا في السنوات الماضية، وغيرها من المشاريع التي تم مولدها الكويت بتعليمات من سمو الأمير. فهناك أيضا بعض المساعدات والتي لا نستطيع أن نتكلم عنها لأنها مساعدات خاصة من سمو الأمير ومن الحكومة الكويتية لدول صديقة وشقيقة وعلى رأسها السنغال. Évidemment, le Fonds koweïtien non seulement doit continuer, mais doit approfondir. Vous savez, les plus importants besoins des pays en développement, c'est les infrastructures de développement.
Malheureusement, les fonds, le financement des infrastructures de développement se raréfie. Le fonds koweïtien, dans la mesure du possible, doit élargir et agrandir ce financement si possible. The loan is the 45th that the fund provides to Egypt in various sectors with a total value of about 833 million dinars. In December 2017, the Kuwait Fund signed a loan agreement with the Republic of Vietnam worth 2.8 million dinars in December 2017 to help finance the development of coastal infrastructure in the province of Tai Toi. The project aims to support the economic and social development of the province by supporting coastal infrastructure to mitigate the negative impacts of floods caused by climate change. The project includes the development of 1 sea and 3 river barriers and the construction of a new bridge in addition to dredging the bottom of the canal and the construction of the transformer stations as well as ground cable system and lightning network. أولاً لأن الكويت هذه شيمة الكويتيين عمل الخير، وثانياً لأن هذا أيضاً سياسياً أيضاً له دور كبير أيضاً في دعم الكويت. تذكر أن الكويت في العام 2017 يعني فاز بمقعد كعضو خير دائم في مجلس الأمن لعام 2018-19 ب 188 صوت من 191 صوت في الأمم المتحدة. شو السبب؟ من بين أسباب هذا دور الصندوق الكويتي، لأن هناك دول ليس لها علاقة دبلوماسية مع دولة الكويت، إنما علاقتها كلها علاقة اقتصادية عن طريق صندوق الكويت. صندوق الكويت هو سفير من سفراء الكويت في الخارج، ولذلك دوره كبير ودوره مشكور عليه. وأعتقد من توجيهات سمو الأمير أن هذا العمل أن هذا الدور سوف يستمر إن شاء الله، وأنا متأكد أنه سوف يستمر. The loan is the 14th of its kind provided to the Republic of Vietnam, which has already received loans worth of 46.9 million dinars to finance projects in various sectors, in addition to a technical assistance of 84,000 dinars allocated to prepare a study in the agricultural manufacturing sector. Recently, the fund has also organized a workshop to assess the losses and the reconstruction required in Iraq after the defeat of the ISIS group. The workshop was done in cooperation with the Iraqi government and the World Bank. The fund said that the workshop was a prelude to Kuwait hosting the International Conference for the Reconstruction of Iraq, which aims to support the security and stability of Iraq and help it regain its regional and international role. الكويت لها علاقة متميزة مع كل دول العالم من غير استثناء. أنا بوجودي في الكويت قبل احتلال الصدامي وحتى بعده كان هناك سفيري ألمانيا الشرقية وغربية في الكويت، وكوبا وأمريكا في ذاك الوقت في الحرب أيام الحرب الباردة. فهذه من الدول النادرة التي كانت فيها سفراء كل الدول، كل الأنظمة المختلفة، وهذه كلها من سياسة الكويت الحكيمة. الكويت لا تشترط شروط ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة على حسب علمي. تقدم لهذه الدول معونة إنسانية ومعونة اجتماعية ومعونة اقتصادية بشروط معروفة عندنا في كل دولة، ولكن إذا قارنا بشروط الصناديق الأخرى والدول الأخرى هناك بون شاسع بين ما تقدمه الكويت من شروط وما تقدمه دول أخرى. The fund signed last April with Iraqi Reconstruction Fund a grant agreement worth $100 million
of which $97 million was allocated to the health sector and the rest to address the damage in the areas affected by the military operations. Another activity organized by the fund is to provide help to distinguished Kuwaiti students by organizing annual trips to countries where the students get familiar with other cultures and learn about the services the funds provide to them. In January 2018, the fund sent a delegation of distinguished high school students to the Republic of Albania in cooperation with the Ministry of Education. The trips to the beneficiary countries comes out of the fund's belief in the importance of motivating students to excel and develop their national sense by introducing them to Kuwait's status in the Arab and developing societies. سبب المشاكل الكثير في الدول الفقر وعدم التعليم. والكويت صندوق الكويت يتركز في هذه المواد في البنية التحتية أولا، ثم في التعليم، ثم في الصحة. هذا يساعد وساعد كثيرا من الدول في الاستقرار، وخاصة الدول الأفريقية التي لها علاقة كثيرة ممتازة مع صندوق الكويت للتنمية. Rassurez-vous, en aucun cas, le Koweït n'est jamais intervenu dans les affaires intérieures du Togo. The Be an Excellent Student initiative, which started in 2010, is also aimed at developing students' knowledge and skills and helping them to discover their abilities, especially self-reliance, responsibility, and awareness of the importance of teamwork. The number of outstanding students has so far reached 190 students who visited a number of countries such as Egypt, Jordan, Uzbekistan, China, Turkey, Lebanon, Sri Lanka, Morocco, Cuba, Senegal, and Albania. In 2018, the fund signed an agreement with the Republic of Uzbekistan to provide a loan of 9 million dinars to finance the infrastructure for rural housing project. The project aims to improve the quality of life in the rural areas of Uzbekistan by building about 8,000 affordable houses with their required infrastructure in 6 regions. Another loan agreement was signed in Buenos Aires with the government of the province of Buenos Aires, whereby the fund will provide a loan of 15 million dinars for the financing of the La Plata water supply project. The project aims at supporting the socioeconomic development in Buenos Aires province by improving the potable water quality and providing adequate quantities of water supply to the residents within the project area until the year 2040. These are only few examples of the loans that the Kuwait Fund for Arab Economic Development provides to developing countries around the world, helping them develop the infrastructure and build projects necessary for their people. دولة الكويت ويقوم به صندوق الكويت للتنمية من عمل الخير في كل مكان. نتمنى إن شاء الله أن يستمر هذا التعاون لما في مصلحة البلدان كلها ولدولة الكويت. فالعالم لا يستغني عن الكويت كما أن الكويت لا تستغني عن العالم. نتمنى إن شاء الله أن يستمر هذا التعاون وتمويل هذه المشاريع من قبل صندوق الكويت للتنمية تحت قيادة الحكيم، ونتمنى لسمو الأمير الصحة والعافية وللكويت الاستقرار، لأن استقرار الكويت هو استقرار المنطقة وهو استقرار العالم كله. ونتمنى سمو الأمير أن يستمر في جهوده لرعد الصدع ليس فقط في هذه المنطقة، وإن كان هذه المنطقة إن شاء الله مشكلتها سوف تحل قريبا إن شاء الله، وإنما في العالم كله، لأن المشاكل كثيرة، وإن شاء الله بوجوده إن شاء الله على أراضي هذه الدولة سوف نفرح كثيرا في المستقبل إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير، وعيد مبارك أيضا للكويت بالتحرير والاستقلال في نهاية هذا الشهر إن شاء الله. Le Fonds koweïtien finance les infrastructures de développement. Ces infrastructures de développement participent à la création des richesses
Et la création des richesses participe à la lutte contre la pauvreté et participe aussi à la stabilité du pays parce que les gens ne sont plus des gens qui n'ont pas du travail et c'est pour cette raison que le Fonds kuwaitien doit approfondir nécessairement ses investissements et ses financements. Kuwait, which was a poor country during the pre-oil era, understands the importance of providing assistance to those who needs it most. The government and the people of Kuwait believe that helping others brings stability and save lives. Probably one of the most qualified people in the world that deserves assistance is the Palestinian people who are under economic hardship and political oppression caused by Israeli occupation. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez pour exprimer notre gratitude au peuple du Koweït, au gouvernement du Koweït et à son Altesse, l'émir du Koweït, pour toutes ses œuvres dans le cadre de la paix et de la solidarité internationale. Le Fonds kuwaitien travaille avec le Togo depuis les années 70. Le Fonds kuwaitien a financé particulièrement les projets de développement tels que les infrastructures, en particulier les routes, les barrages hydroélectriques, etc. Tout récemment, dans les années passées, particulièrement en 2016, le Fonds kuwaitien a financé le FNFI, ce que nous appelons le Fonds de finances national de finances inclusives, a financé ce fonds qui lutte contre la pauvreté au Togo. Donc le Fonds kuwaitien est rentré dans le cadre social. Voilà l'ensemble des projets que le Fonds kuwaitien finance au Togo. The fund signed an agreement with the State of Palestine in 2015 to utilize the State of Kuwait's grant to Palestine amounting to $200 million. The fund will administer the grant for financing the reconstruction program of the southern provinces in the State of Palestine. The program aims at alleviating the impact of the most recent Israeli aggression on the Gaza Strip through the reconstruction of the destroyed housing units, rehabilitation of the affected infrastructure, which covers roadways, water, and sanitation networks. It also includes the reconstruction of economic infrastructure that covers construction, contracting, and agriculture sectors. The program is a multi-sectoral encompassing housing programs, main potable water transmission pipelines, municipal infrastructure, and industrial zones reconstruction program. It also includes health and education sectors projects, in addition to the consultancy services required for managing the implementation of the programs. Oui, le Fonds kuwaitien a une belle image dans le monde entier. Et comme je l'ai dit, le Fonds kuwaitien est comme le reflet du Koweït. Donc, le Koweït a une très bonne image dans le monde entier. Je vous remercie. It is worth noting that the fund is a long-standing development partner of the State of Palestine, where the fund had previously supported the peace process in the Middle East in the year 2000
through a grant totaling $25 million that has been fully dispersed. The fund is also managing 3 grants provided by the government of Kuwait, totaling $315 million, out of which $155 million have been dispersed in March 2015. In addition, the fund represents the state of Kuwait on the committees responsible for managing the Aqsa and Al Holy Jerusalem funds established in accordance with the Arab Summit resolutions issued in Cairo in October 2000. It is noteworthy that Kuwait's pledge to both funds is $220 million, out of which $171 million have been dispersed to date. Under the leadership of His Highness the Emir, Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, the Kuwait Fund for Arab Economic Development will continue its relentless efforts to provide assistance to developing countries, enabling them to cope with the difficulties and hardship. The fund will remain a beacon in the history of Kuwait and a genuine reflection of the kindness of the rulers and people of Kuwait.